Cool. Okay, we're in the studio. We're in session with Aman and the Entourage. Dev Paji's ready. Benny's ready. I think we need to do this once again. It's BBC Asia Network, Bhamrah Breakdown, the international home of Bhamrah music. If you missed any of the live session, any of the interviews, and you just want to listen back to it again when you're at work or at home, you can do it straight up after the show for the next 7 days online. bbc.co.uk/Asia Network. Handing over the mic to Aman here and Benny. ਕਾਲੀ ਗਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਗਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ ਵੇਖੋ ਨੱਚਦੀ ਨਚਾਉਂਦੀ ਆਏ ਓਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਓਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਓਏ ਚੋਬਰਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪਿੰਗੀ ਉੱਤੇ ਛੜੀ ਲੱਗਦੀ ਬੈਨੀ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਉਹਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਿੰਗੀ ਉੱਤੇ ਛੜੀ ਲੱਗਦੀ ਬੈਨੀ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਉਹਦੀ ਅੜੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਚਾਉਣਾ ਅੱਖ ਦਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਚ ਨਚਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅੱਖ ਦਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਤ ਮੜੀਰ ਲਗਾਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੋਬਰਾਂ ਦੀ ਟਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ UK born and bred, live in session. That is how we do it. Benny Taliwal there in session. Dev Paji, hun ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤਿਆਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ. Born ready. ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਬਾਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਲਈ ਬੈਨੀ ਲਈ ਮੰਗੀ ਲਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਬਸ ਇੱਕ ਯਾਰਾਂ ਨਾ ਕਮਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਓਏ ਥੰਮ ਬਣ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਤਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਦਾ ਯਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਣ ਸਦਾ ਮੰਨਣ ਜਵਾਨੀਆਂ ਉਹ ਦੇਵ ਜਿੰਨਾ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਯਾਰੀ ਜਾਨੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਯਾਰੀ ਜਾਨੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਖੜਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਖੜਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸਰਦਾਰੀ ਓਏ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸਰਦਾਰੀ ਓਏ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਉਹ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਹੋ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਓਏ ਮਿੱਤਰੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰੀ ਓਏ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰੀ ਓਏ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ Absolutely amazing. Dev Dylan there alongside Benny Taliwal, Aman here, Mangi Mahal, Randeep in session. If you got any questions, you got about 5 minutes to get them in. 81869. Got one more track left. Let me decide. Meri marji da gana hoga that I'll get live here on Bhamrah Breakdown, Dips Bhamrah, BBC Asia Network. And we're coming up towards the end of the show. We've got about 15 minutes left. After us, it is Zeb Qureshi with a retro selection, playing you the best in a retro filmy music for 3 hours. But until then, we've still got a little bit more live music and playing you some great Bhangra anthems. Aman here is in the studio. I've got another question here for actually for Benny. Benny's famous now, right?
Benny, come closer to the mic. It's a question to find out. Is it true? Were you an international kabaddi player? Yes, we have. Yeah. Really? Who did you play for? My local town, Erith. Played for Wolverhampton for a year. Okay. And I was playing for England. Yeah, for England team. Serious? For a few years. Yeah. Is that when you mentioned boxing, I thought. No. Before. So you were an England international kabaddi. Yeah, So the kabaddi movement is proper. It's proper gaining momentum now, isn't it? Yeah, it's doing really well. And the World Cup, was that when the World Cup was here? I think. No, I've been playing a fair few years. I mean, I started in the year 2000. Okay. I used to live out in India for a couple of months a year to train out there and that. Good stuff, man. Good stuff. Liking it. All right, okay. We've got, like I said, we've got about 15 minutes left. We've got another little track, which I've requested because it's my show, man. So definitely going to be doing that. Aman, in terms of this project, this is like the coming together of, brothers, sisters, the whole team just coming together for one. Yes, this album is now going to last you for the next 3 or 4 months, but what is the future for Aman here? Are you going to be doing something groundbreaking, something different? What have you got planned? Is there anything that is planned? Now I'm just working on Monkey Paji's new album. Okay. So we've done a couple of. I've done Monkey Paji's song a long time ago. It was Ek Pind. I don't know if it got played here, but it did really well in India. Ek Pind मैं गया बड़ा अच्छा गीत सीगा and we उਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ connection ਹੋ ਗਿਆ. Obviously we didn't work through a lot of that, but now obviously we started. So new album Paji, ਉਹਨਾਂ ਦੀ new album Dev ਢਿੱਲੋਂ Paji ਦੀ ਵੀ, which has been in the making for a couple of years, but now is okay. ਉਹ ਵੀ video ਆ ਰਿਹਾ ਮੰਗੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ. So that's another thing. Dev Paji ਦਾ Benny ਦੀ ਨਵੀਂ album. Because people have been asking when's Dev Paji's and Benny's album due? When are they due? They're due this year now. ਪੱਕਾ ਐਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਲੀ. ਭਾਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ. I'm waiting for a long time. ਭਾਜੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਨੋਟ. Okay, can we get this in writing now? ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 3-4 ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ. Alright, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇਵ ਤੇ ਆ obviously when he comes in to do his vocal on ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ. And Benny definitely this year as well. Benny ਵੀ same ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ. I'm your friend. I'm your friend. Alright, so that's cool. And is there going to be an Aman Hair album where it's full on vocal? Not sure yet. ਹਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, practice ਕਰ ਰਹੇ ਗੀਤ ਕਰ ਰਹੇ. Okay. All right, cool. I mean, obviously hun Aman we la khala I like it, man. You're proper full on in the videos now, man. Prama karke ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿਣਾ. You should take some dancing lessons, man. Not in a bad way. I think it'd be good. ਸਿੱਖ ਲਾਂ Benny ਤੋਂ. Yeah, there you go. Benny ਦੀ spin ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਵ ਦੇ clapping ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ. All right, okay, Aman, before we get into the final track, we always do a Bhamrah breakdown quickfire, so ready for you whenever you are. Okay, Aman Hair's favorite instrument? Tabla. Pakode or samosa? Samosa. B21 with or without Jussi Sidhu? With, okay. Eyebrows shaped or natural? Tere par batte theek hai. Very good, love it. Here we go. Sukhshinder Shinda, producer or singer? Both. PA or live band? Live band. DJ or live band? Live band. Singles or albums? Albums. Your football team? Liverpool. Oh, that is something. Brilliant. Finish the sentence. Singers who use auto-tuner should be Sunday afternoon. Saavdana gal kari. Should practice more. Oh, very good. Who is Aman Hair's Bhangra legend? Legend. I think musically he's got to be Chanji Tuja Sahab. Okay. And finally, what is Aman Hair's musical heaven? It's got to be classical music. Just chilling on a cloud. Wicked. Love it. All right, Aman, thank you very much for coming in. Thank you, you are a busy man to get hold of, but there's time got to get. Thank you tera dips jira tu inna vadiya program karda. Born and bred here yourself. To idare matlab
ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੁਲਟ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਬੀ ਬਲਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਟਿਪਸ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਬੋਰਡ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਡੂ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ you know enjoying it having a good time and having good fun Aman thank you very much is there anybody you got a lot of people a lot of fans I got a message for them just thank you for the support again you've been giving me through all my music and all the love and just keep obviously the main thing is if you like the album buy it buy it originally yes and just support the industry this industry is going through a bit of a bad time so par apne je apar ral mil ke ikkathe ho ke we can take it further and keep it alive brilliant cool okay Aman to play us out can you give us a bit of Ajnachna I know Angrez Paji isn't here, but Mangi Paji hai gaya. Mangi Paji's here. On BBC Asian Network, Bhamrah Breakdown. Here is Ajnachna, Aman hai, Mangi Mahal, Dev Dillo. ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰੀਦਾ ਮਾਨ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਯਾਰੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰੀਦਾ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਬਈ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਈ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਈ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੇਖੋ ਨੱਚਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਮੁੰਡਾ ਛਾ ਗਿਆ ਢਿੱਲੋਂ ਵਾਲੀ ਨੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਈ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਈ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਈ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ Big round of applause. Well done, everybody. That is Aman here in session. If you missed it, you can listen again for the next 7 days online, straight up after the show. bbc.co.uk/Asian Network. It is Bhamrah Breakdown here on BBC Asian Network all the way until 2. Got about 10 minutes left. Got to give you a couple more tracks.